Hi students, friends, good afternoon to all. I welcome you all in this mechanics lecture. In the last lecture, we have seen the continuity equation. Okay. One slides are hello. Okay. From the unit number 3, we are going to learn these things. Okay. The unit number 3 चे स्लाइड्स आलेले जुन्या सिलेबस प्रमाणे पण हाच पॉइंट आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचा होता. That is continuity equation in 3-dimensional coordinate system. This point I wanted to tell you. I wanted to teach you. So we will study this and we will try to finish this unit number part of the unit number 3 as per the old syllabus. In the yesterday's lecture, we have seen the continuity equation and discharge equations and problems we have solved in yesterday's lecture. So in today's lecture, we will see the continuity equation in 3-dimensional coordinate system in general form. Is the slide visible to all? 1 minute. Yes. After making it in PowerPoint form, it should be visible. Now, whatever I am writing on the screen, is it visible to you? Yes. Yes, sir. Okay. So that first we have to check, because yesterday what has happened? First 5 minutes I was explaining some concept, and you were not able to see that. And after 5 minutes, you have told me that sir, that slide is not changing. So that thing should not happen. That's why I have check it first. See, whatever the continuity equation we have learned in the yesterday's lecture, it was the simple form of continuity equation which was given by the formula a1 v1 is equal to a2 v2. Right. This was the continuity equation, or instead of this we can write here q1 is equal to q2 like that also. Right. So this was the continuity equation in the simplest form, which is applicable for the liquids. And for the gases, we have the equation rho a1 v1, rho 1 a1 v1 is equal to rho 2 a2 v2. That was the equation. For the this equation is applicable for the liquids as well as for the gases. But if you want to know the equation, continuity equation in most general form, then we have to study this point, because from competitive exam point of view also this is important. That's why we are taking this continuity equation in 3-dimensional coordinate system. So what are the 3-dimensional coordinate system? Can anybody tell me? What are the 3 dimensions of the coordinates? 3 coordinates. We can space can be divided in 3 coordinates: x coordinate, in y coordinates, and z coordinates. So any object which is existing in the nature, in the space, it can be placed in, it can be shown or located with the help of this x, y, z values. Right. For example, you are situated somewhere here. Okay. At certain height. Height याच्यावरती दाखवता येत नाहीये. Certain height वरती आपण या ठिकाणी आहोत. ओके. म्हणजे या प्लेन पासून साधारण 2-3 मीटर हाईट वरती या डोंगरावरती उभे आपण आहोत. तर हे लोकेशन आपण या ठिकाणी दाखवू शकतो, किंवा एक्स या लाईन पासून किती अंतरावरती तुम्ही आहात, झेड डायरेक्शन मध्ये आहात
हे अंतर ह्या झेड या लाईन पासून किती अंतरावरती तुम्ही आहात आणि परत किती हाईट वरती तुम्ही आहात, या पॉईंट ओरिजिन ओ पासून किंवा ह्या प्लेन पासून किती हाईट वरती आहात, हे आपल्याला जर इंडिकेट करायचं असेल तर आपण काय करावं लागतं, आपल्याला 3-dimensional coordinate system वापरावं लागते. Nowadays in the GPS, in the survey we are using the GPS, that is global positioning system. Okay, in that what are the 3 coordinates we use? Can anybody tell me? First one is the latitude, second one longitude, and third one is altitude. So if you have the GPS device and you have lost somewhere in the forest, okay, कुठल्या तरी एखाद्या जंगलामध्ये, अमेझॉनच्या फॉर एक्झाम्पल अमेझॉनच्या फॉरेस्टमध्ये तुम्ही हरवलेला आहात आणि तुमच्याकडे जीपीएस डिव्हाइस आहे and you are able to communicate with the message, or if your phone is in working condition but you don't know where exactly you are there in the forest, thousands of kilometers that Amazon forest is there, but you don't know where you have exactly lost there. But in your phone also you will have the GPS devices location, if you see there. Nowadays in smartphones GPS receivers are there placed there. So what this GPS do? This GPS device, there is separate device for this, which is called as the GPS receiver. So this GPS receiver, it gives our latitude, longitude, and altitude values, that is XYZ values, and we can tell to the that concerned persons, for example, that forest officers personnel, that where you are exactly located. They can easily find out you, because this latitude, longitude values are fixed one. What are the latitudes and longitudes? जे आडव्या लाईन असते त्याला काय म्हणायचं? Suppose this is the earth, okay, this is the circular shape is of the earth shape, आणि याच्यावरती ज्या आडव्या लाईन आहेत त्यांना मराठीत काय म्हणतो आपण आणि इंग्लिश मध्ये काय म्हणतो, आणि वर्टिकल लाईन जे असतात इंग्लिश मध्ये काय म्हणतो आपण? कोण सांगितलं? Horizontal, लॅटिट्यूड चा आडवे असलेलं डिपार्चर. longitude, horizontal, and vertical, latitude. It is just reverse or opposite of that. आडवे जे असतात त्यांना आपण Horizontal lines ला आडवे मराठी जे व्हर्टिकल बी असतात तर त्यांना लॅटिट्यूड म्हणतात. अक्षवृत्त आणि रेखावृत्त. व्हर्टिकल असलेलं सर लॅटिट्यूड म्हणतात. वर्टिकल नाही, हॉरिझॉन्टल लॅटिट्यूड असतात आणि वर्टिकल जे असते त्याला आपण लॉंजिट्यूड म्हणतो. ठीक आहे, मराठीमध्ये लॅटिट्यूड मध्ये त्याला म्हणतो आपण काय म्हणतो आपण याला? अक्षवृत्त. अक्षवृत्त. अक्षवृत्त आणि रेखावृत्त. हा, हे उभे आहेत त्याला आपण म्हणतो रेखावृत्त, आणि जे आडवे असतात त्यांना आपण म्हणतो अक्षवृत्त, आणि जे सगळ्यात मधून गेलेली आहे सेंटरला सगळ्यात मोठी जी आहे त्याला काय म्हणतो आपण? विषुववृत्त, राईट. किंवा ह्याला काय म्हणतो? इक्वेटोर. इंग्लिश मध्ये याला आपण काय म्हणतो? इक्वेटोर. ठीक आहे, दिस इज नॉर्थ पोल, उत्तर ध्रुव. दिस इज साऊथ पोल, दक्षिण ध्रुव. ठीक आहे, तर जे लॅटिट्यूड असतात they are measured from this line, that is equator. Equator is considered as 0 and these poles are considered as 90 degree. Okay, the angle at the poles are 90 degree south and north, 90 degree north. आपण या लाईन वरती suppose somewhere here this line it may be at 30 degree north, then this may be at 60 degree north. Okay, this line may be at 30 degree south, this may be at 30 degree 60 degree south. So from this line we will get information about where exactly we are located from this equatorial line, and at the Greenwich line, which is considered as the 0, okay, from its toward the east we will have the values, and toward the west also 180 up to 180 degree, 180 degree toward the east maximum and 180 degree toward the west. And from these values we will get information about that concerned person. Okay, for example, your location is 10 degree south, 120 degree north, 120 degree east. What does it mean?
that particular person, he is in the eastern part of that Greenwich line. He may be somewhere here. Okay, and in the south, 10 degrees south means somewhere here. याच्यावरती असेल कुठेतरी या ठिकाणी. Okay, like that we can locate that person. And why this altitude is important? It gives the information about your height from the datum. Okay, some datums is considered, for example, mean sea level, that can be considered as a datum, and from that datum at what height you are there, or any object is located. Nowadays guided missiles are there. Guided missiles, you might have heard about that. That American drone, not American, it is Israel drone has killed one person from the Iran. Okay, Iranचा एक officer levelचा person होता. That person has been killed by this guided missile. ह्यांना गायडेड कसं गायडन्स असतं तर जीपीएस ट्रॅकर, जीपीएस त्याला बरोबर लोकेशन दिलेलं असतं की त्या ठिकाणी तो व्यक्ती आहे. एक टार्गेट जसं की आपण जे व्हॅल्यू दिले 10 डिग्री साऊथ 120 डिग्री ईस्ट अँड त्याची हाईट फ्रॉम दॅट डेटम. सो एक्झॅक्टली ॲट दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट दॅट मिसाईल विल फॉल, ज्याचं आपण जीपीएस लोकेशन दिलेलं आहे. So this is an application nowadays. We are taking the help of this GPS trackers or GPS device. Also in the vehicle tracking system, you are aware about that. जे मोठमोठ्या गाड्या वगैरे असतात त्यांचं ट्रॅकिंग करण्यासाठी जे मोठमोठे कंपनी असतात, फ्लीट्स, ट्रॅव्हलिंग एजन्सी वगैरे, त्यांनी त्यांच्या गाड्यांमध्ये जीपीएस ट्रॅकर डिव्हाइस लावलेले असतात आणि ऑफिसमध्ये बसून दे कॅन ट्रॅक ॲट विच लोकेशन दॅट व्हेकल इज, त्यांची गाडी कुठं आहे आणि किती किलोमीटरच्या स्पीडने ते पळते आहे हे पण त्यांना त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन भेटते. फॉर एक्झाम्पल एखादा ड्रायव्हर, त्याला स्पीड लिमिट दिलेला आहे 60 किलोमीटर पर आवर, त्याच्यावरती गाडी पळवायची नाही, पण त्यांनी जर 80 किलोमीटरनं जर गाडी पळवली तर हे इथं बसून ऑफिसमध्ये बसून त्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी पळू शकतो. किंवा एखाद्या ठिकाणी त्यांना टायमिंग दिलंय की अर्धा तासच फक्त एका ठिकाणी थांबायचं आणि त्यांनी 1 तास 2 तास थांबलं तर ते पण त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येऊ शकतं. सो दीज आर द applications of GPS. So we have moved away from our topic. Our topic was about 3-dimensional coordinate system. हे 3-dimensional coordinate system काय हे समजण्यासाठी तुम्हाला या गोष्टीचा या ठिकाणी सांगितलं. ठीक आहे. सो 3 डायमेन्शन म्हणजेच काय, एक्स वाय झेड, एक्स वाय अँड झेड डायरेक्शन. झेड डायरेक्शन इट इज नॉर्मल टू दिस स्क्रीन. ओके, त्या स्क्रीनवरती तुम्हाला एक्स आणि वाय दाखवता येते पण झेड दाखवता येत नाही. झेड डायरेक्शन जे आहे ते झेड डायरेक्शन इट इज नॉर्मल टू द स्क्रीन. तुमची जी कोणती स्क्रीन आहे त्याच्यापासून परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये ते झेड त्या ठिकाणी लोकेशन असतं. तर कंट्रोल इक्वेशन आपल्याला हे 3-dimensional coordinate system मध्ये कशी एक्सप्लेन करता येईल, रिप्रेझेंट करता येईल, तर त्याचं हे या ठिकाणी एक्सप्रेशन दिलेलं आहे. There is one derivation, but that derivation, that in detail derivation, it is not in our syllabus, as syllabus has become too vast. So taking the derivation is also not, we can say, practicable here in the class. So this continuity equation, it is in the most general form. Okay, most of its general form. सगळ्यात जनरल फॉर्म मध्ये ही कंटिन्युटी इक्वेशन आहे. मग आपण याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कंडिशन जर लावल्या तर ते कंडिशन लावल्यानंतर ही इक्वेशन आपली रिड्यूस होत जातील, लहान लहान होत जातील. ओके, हाऊ इट कॅन बी रिड्यूस दॅट वी विल सी इट नाउ वन बाय वन. So first of all, let us write down this equation in your notebook. Write down the title: continuity equation in 3-dimensional coordinate system. Continuity equation in 3-dimensional coordinate system. Have you written? Then write down this equation: del rho upon del t, that is change in density with respect to time. So we can say that if this particular part is there in the equation, del rho upon del t or del v upon del t, there is a, in denominator there is a time. So what does it mean? Which type of flow it is? Whether it is steady flow or it is unsteady flow. कोण सांगेल कोणत्या टाइप्स ऑफ फ्लो आहे? Properties, if they are changing with respect to time, then what type of flow it is? Is it steady or unsteady? Does not change असेल तर unsteady and change असेल तर unsteady. हा,
मग आता या ठिकाणी हा पार्ट आलेला आहे, जर हे बदलत नसेल तर हा पार्ट या ठिकाणी येणारच नाही. जर डेन्सिटी इट इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, then we can write, for example, del 1 is equal to something value, it's there 10, and rho 1 is equal to 10, rho 2 is equal to 10. Then difference, that is del p, it will be 10 minus 10, it will become 0. So 0 upon anything, it will become 0. म्हणजे हा पार्ट तर इक्वेशन मध्ये येणारच नाही. ओके, कधी येणार नाही हा पार्ट? ज्यावेळेस स्टेडी फ्लो असेल त्या केसमध्ये. ओके, अनस्टेडी फ्लो साठी हा पार्ट त्या ठिकाणी असणार. So that's why we are calling it as general form equation. Del rho upon del t, change in density with respect to time, plus del upon del x into rho u, then del y, uh, del upon del y into rho v, del upon del z into rho w is equal to 0. This is the continued equation in its general form. So now here, what is this u, v, and w? That should be known to you. U, v, w, these are nothing but this is small w, small u, and small v. These are nothing but these are the velocities in x direction, velocity in y direction. So velocity v. This is the velocity in x direction. U is the this is the u, okay, and here v. V is the velocity in y direction, and w, small w, is the velocity in z direction. Okay, so collectively we can write like this. Continued equation in general form. Equation 1 is a continued equation in Cartesian coordinate system. So you might be have learned in the mathematics there are different coordinate system like Cartesian coordinate system, then polar coordinate system is there. You might have heard or you might have studied polar coordinate. And this is the Cartesian coordinate ज्याच्यामध्ये x y z च्या व्हॅल्यू असतात. पोलर ह्याच्यामध्ये रेडियस पण असते, राईट. Angles are there in the polar coordinates. So in Cartesian coordinate system, this is the equation in the most general form. This is equation is applicable. Each equation it is in the most general form. This can be applied to any type of flow. For example, this equation is applicable for steady flow. This equation can be used for unsteady flow. This equation can be used for uniform flow, non-uniform flow, for the compressible flow as well as incompressible flow. Okay. Depending upon the nature of flow, we can modify, we can make the changes in this equation whenever it is necessary. ज्या ठिकाणी गरजेचं आहे त्याप्रमाणे आपण याच्यामध्ये चेंजेस करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, जर स्टेडी फ्लो असेल, स्टेडी फ्लो मध्ये काय असतं की प्रॉपर्टी डू नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दॅट टाइम हा पार्ट इक्वेशन मध्ये येणार नाही, एवढाच पार्ट येईल. म्हणजे आपली इक्वेशन काय असेल, फक्त एवढीच असेल. वी विल हॅव दिस मच इक्वेशन ओनली. त्याच्यानंतर जर स्टेडी फ्लो पण आहे इक्वेशन आणि इनकॉम्प्रेसिबल आहे. ओके, इनकॉम्प्रेसिबल म्हणजे काय, डेन्सिटी डू नॉट चेंजेस फ्रॉम place to place or with respect to time. Now here from place to place we can say if this rho is not changing, then this rho can be taken outside the integration sign. Okay, या ठिकाणी रो येईल, या ठिकाणी रो येईल, आणि हा रो पण इथून बाहेर इंटिग्रेशनच्या बाहेर, डेरिव्हेशनच्या बाहेर येईल. मग हा आपण रो कॉमन काढू शकतो. ठीक आहे, हा रो कॉमन जर काढला तर या साईडला आणि दोन्ही साईडला आपण रो ने डिवाइड करायचं. 0 अपॉन रो इट विल बिकम 0, आणि हा रो अपॉन रो इट विल बिकम 1. देन फॉर द स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो साठी तुमची इक्वेशन काय येईल, मग हा रो निघून जाईल थोडक्यात त्याच्यामधून, आणि तुमची सिंपल इक्वेशन येईल या ठिकाणी del u अपॉन del x प्लस del v अपॉन del y प्लस del w upon del z is equal to 0. Okay, हे इक्वेशन आहे. This equation is useful for steady incompressible flow. Incompressible means liquid flow. Liquids are incompressible. We can say that this equation is applicable for 3-dimensional steady incompressible flow. जर त्या ठिकाणी फ्लोची डायमेन्शन असेल 2-dimensional फ्लो असेल, त्या केसमध्ये out of these 3 one flow can be removed. So the equation can be written as del u upon del x plus del v upon del y is equal to 0. अशा पद्धतीने आपण हे इक्वेशन मध्ये चेंजेस करू शकतो ऍज पर आवर रिक्वायरमेंट.
and that's why this equation is called as equation in the most general form. General form मध्ये आहे आपण असे इक्वेशन या ठिकाणी म्हणू शकतो. ठीक आहे, तर हा पार्ट तुमचा लिहून झालाय का? I have written this equation and हा खालचा पार्ट नसेल तर लिहून घ्या because it is important. Write down this. Equation 1 is the continuity equation in Cartesian coordinates in its most general form. This equation is applicable to steady, unsteady flow, uniform, non-uniform flow, compressible, incompressible flow. Do it fast. Is it over? Yes. झालं काय लिहून? No. Okay. Taken is saying that it is over, so let us take next slide. Now here we can write down there for the steady flow. Steady flow मध्ये काय असतं? Any property changing with respect to time will be zero. Means it does not change with respect to time. That's why del rho upon del t will become zero here, and hence equation 1 becomes, write down this equation, for steady flow del rho upon del t or dou rho upon dou t is equal to 0. Hence equation 1 becomes del upon del x rho u plus del upon del y rho v plus del upon del z into rho w is equal to 0. Then after writing this equation, write down there below, if the fluid is incompressible, जर fluid हा incompressible असेल, then what will happen to the density? Density will remain constant, right? Rho will be equal to constant, and therefore above equation becomes as rho जर constant झाला तर काय होईल? Rho त्या ब्रॅकेटच्या बाहेर येईल. This row, it will come outside the bracket. It will come here, it will come here, it will come here. आणि इथून हा निघून जाईल. It is constant. ओके, मग हा आपण कॉमन या ठिकाणी काढू शकतो. हा रो, जो हा रो बाहेर आहे इथं इथं, तो आपण काय करू शकतो, या ठिकाणी बाहेर काढू शकतो, म्हणजे इथून निघून जाईल, राईट, आणि इज इक्वल टू 0. सो टेक दिस रो ऑन द RHS. काय होईल मग? हा 0 डिवाइडेड बाय रो होऊन जाईल.
किंवा त्यालाच दुसऱ्या शब्दामध्ये आपण असं म्हणू शकतो, डिवायडिंग बोथ साइड बाय रो. या साईडला पण रो डिवाइड करायचं आणि या साईडला पण रो डिवाइड करायचं. रो अपॉन रो विल बिकम 1, 0 upon row will become again 0. Therefore, this equation can be written like this. समजलं सगळ्यांना? Is there any difficulty anyone in understanding the mathematical expression here? You can ask me how sir this has come if you don't have understood. Then next thing is that above equation is continuity equation in three-dimensional coordinate system. Okay, there are three dimensions. For the 2D flow, if we consider the two-dimensional flow, the component small w, that velocity in the z direction, we have taken it is equal to 0, because if we are considering only two dimensions, then we have to consider only u and v. These two dimensions we have to consider, and therefore this equation can be written like this. Means this part will become 0, and this equation can be written as del u upon del x plus del v upon del y is equal to 0. If it is over, then I will take the next slide. झाले काय? Yes, sir. Okay, so let us solve 2-3 problems here based upon this continuity equation. Then you will get more clear idea about this concept of continuity equation in three-dimensional coordinate system. Right? Okay. Right on the problem. Which of the following set of equations represents? Which of the following set of equations represents possible case of two-dimensional steady incompressible flow? Two-dimensional steady कोणाचा माईक चालू आहे? बंद करा. प्रथमेश कांबळे कुठे फिरताय? So now here, write down these two equations. We have to check. Out of these sets of equation, there are two sets of equation given. Set number 1 and set number 2. Okay, these are the two sets of equation of the velocity. Velocity equations here can be divided. And we have to check which of the following set of equation represents possible case of two-dimensional steady incompressible flow. So what is the condition of two-dimensional steady incompressible flow? The condition is that we have seen the last equation, that is the condition for steady incompressible flow.
स्टेडी म्हणल्यानंतर त्या ठिकाणी जो आपण इक्वेशन मोठी इक्वेशन लिहिली डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स इंटू रो यू प्लस del upon del y into rho v plus del upon del z into rho w is equal to 0. This is our general form of equation. Now when we are talking about the steady flow, then this part will cut. When we are talking about this incompressible flow, this rho will get cut, and when we are talking about two-dimensional, this part will cut. So our equation will be written as del u upon del x plus del v upon del y is equal to 0. Means we have to consider this condition for this particular problem. Okay. जर ही कंडिशन या ठिकाणी सॅटिस्फाय होत असेल आफ्टर डिफरन्शिएटिंग दिस u and v, ओके, आणि त्याची जर आपण ऍडिशन केली तर ते जर 0 येत असेल then we can say that this equation is a possible case of two-dimensional steady incompressible flow. जर याचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, याचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाय, या दोन्हीची ऍडिशन केल्यानंतर जर या ठिकाणी समथिंग व्हॅल्यू इज कमिंग नॉन झिरो जर व्हॅल्यू येत असेल, फॉर एक्झाम्पल से 2 व्हॅल्यू आली असेल, देन वी कॅन से दॅट दिस इज नॉट द पॉसिबल केस ऑफ two-dimensional steady incompressible flow. ओके, समजलं सगळ्यांना काय करायचं आपल्याला ते? We have to differentiate these values u and v, and we have to add them to check whether they are giving this zero value or not. I think it is clear to all of you. So let us consider first of all in question, write down these two equations in your notebook if you are not written. Now let us first write down the equation number 1 or A. What is that equation? U is equal to x plus y, v is equal to x minus y. Now we have to differentiate this u with respect to x and v with respect to y. So the question may come in your mind that why only with x and why this only with y? कारण आपली इक्वेशनच तशी आहे ना, del u upon del x plus del v upon del y is equal to 0. This is our equation. Right? Change in velocity u in the x direction, that is nothing but del u upon del x. Change in velocity v in respect to in the y direction, nothing but del v upon del x. So now what will be the differentiation of this with respect to x? Del v upon del x, this part will become, याचं डिफरन्शिएशन हे असं येईल, आणि राईट साइडला जो पार्ट आहे x चं डिफरन्शिएशन 1, y इज कॉन्स्टंट हियर. ओके, पार्शियल डेरिवेशन मध्ये आपण काय करतो, जिचं डिफरन्शिएशन आहे ते, सो y will be constant here, so y constant चं डिफरन्शिएशन असेल 0, right? So here we get the differentiation of this u equation, u is equal to x plus y, like this. What will be the differentiation of this with respect to y? Del v upon del x is equal to, now this will be the constant, त्यामुळे त्याचं 0 येईल, 0 minus y चं differentiation is 1, so here we get here minus 1. So del v upon del y is equal to minus 1. Now do the addition of these two, del u upon del x plus del v upon del y is equal to, काय या ठिकाणी 1 plus minus 1. Plus minus 1 means minus 1. So 1 minus 1 will become 0. So now here we are getting the value of du upon del x, del u upon del x plus del v upon del y is equal to 0. It means that this can be a possible case of steady two-dimensional steady incompressible flow. Has everyone got this? समजलं का सगळ्यांना? Now tell me about this second equation, whether this is a possible case of steady incompressible flow or not. Okay, solve by yourself. Tell me the differentiation of this and differentiation of this, what will come.
and whether you are getting the value 0 or not. Okay, who will tell me the differentiation of this equation? In the left side there will be del u upon del x. On the right hand side what will come? Once again, out of the 36 students here, who will tell me the differentiation of this? See, the applications of integrations and differentiations are there. The question may be coming in your mind, I used to learn the M3, why there is a differentiation and integration in our syllabus. There are certain applications we will get somewhere like this. 1 minus 2, sir. 1 minus 2. या इक्वेशनचं डिफरन्शिएशन 1 minus 2 येईल का? त्याचं left 1. 1 कोण सांगितलं? गोडसे. Okay, that is correct. Differentiation काय 1 येईल. See, x differentiation 1, याचं differentiation काय 0, कारण हे कॉन्स्टंट असणार x मध्ये. ठीक आहे, म्हणजे du by dx will be equal to 1. याचं differentiation काय येईल अनिशा? del v upon del x, del v upon del y. Anisha, you have to tell. 2x minus 0. 2x minus 0. 2x square. 2x square. कोण सांगेल दुसरं? केकन 0 येतील ना सर. y 0 येईल का? च स्क्वेअर आहे सर. स्क्वेअर असले की x सर कॉन्स्टंट असते सर. आता x कॉन्स्टंट असले की -2 इंटू y मध्ये कसं? केकन तुम्ही काय बोलताय? कन्फ्यूज करून टाकते समोरच्याला. दुसरं कोण सांगेल? Anyone else? See here, -2 येतील सर. -2. 2. Only this much? The differentiation of any value, let us say x raised to n. x raised to n चे differentiation काय असतं? x raised to n n minus 1. into n minus 1. Into n into n minus n into x raised to n minus 1. हे असतं ना differentiation. So the differentiation काय येईल मग? Differentiation will be x differentiation 0, current this is the constant. Okay, y differentiation by -2, y raised to 2 minus 1, that is 1, -2y will be the differentiation of this. Okay, let us see here. आता हे सांगा मला, मग हे ह्या दोन्हीची जर आपण ऍडिशन केली, त्याचं डिफरन्शिएशन काय आलं? 1 आलं. 1 minus 2y, so it is not becoming equal to 0. It is not equal to 0. So we can say that the second equation is not the case of possible steady incompressible flow. Okay. So let us move on the next slide to check. Here you can see. That's the differentiation of 1. That's the differentiation of -2y. Right? म्हणजे काय आलं? दोन्हीची ऍडिशन केल्यावर 1 minus 2y, which is not equal to 0. Therefore, statement काय केलं त्या ठिकाणी? Given set of equation represents impossible case of two-dimensional steady incompressible flow. म्हणजे अशा पद्धतीचा फ्लो त्या ठिकाणी होणार नाही, कारण त्या ठिकाणी त्याची ऍडिशन केल्यानंतर 0 आलेली आहे. राईट. So in this way we have to solve the problem. Okay. So if you are not noted or solve this problem, do it. Second case. Write on the equation B. U is equal to x plus 2y. V is equal to x square minus y square.
Anyone having any query? See, fluid kinematics मध्ये mathematical part आहे बऱ्यापैकी. फ्लुइड कायनेमॅटिक्स जो टॉपिक्स या ठिकाणी आपण शिकतो त्याचं आपल्याला डायरेक्ट कोरिलेशन प्रॅक्टिकली पाहायला थोडं अवघड आहे. जसं आपण युनिट नंबर 1 किंवा युनिट नंबर 2 मध्ये आपण त्याचे प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स तुम्हाला सांगता येतात लगेच. जसं की तुम्हाला विस्कॉसिटी म्हणलं तर लगेच आपल्याला हे करता येतं. डे टू डे एक्झाम्पल्स आपण सांगू शकतो. सरफेस टेन्शन मध्ये तुम्हाला आपल्याला एक्झाम्पल माहिती आहे. कॅपिलॅरिटीचे एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे, देता येतं आपल्याला. त्यानंतर फ्लुइड स्टॅटिक्स मध्ये तुम्हाला हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर फोर्स कसा आहे करायचा त्याचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला हे करता येतात, फाइंड आउट करायचा. जसे की डॅम्पचे एक्झाम्पल आहे, त्याचं प्रॅक्टिकल अप्लिकेशन आपल्याला लगेच त्या ठिकाणी करता येतं. किंवा डिझायनिंग ऑफ द टँक, एखाद्या टँकचा आपल्याला ओव्हरहेड टँक असेल किंवा स्टोरेज टँक असेल, ग्राउंड बेस स्टोरेज टँक त्याचं डिझाईन असेल तर ते आपल्याला त्या ठिकाणी इझिली आपण त्याचं अप्लिकेशन करू शकतो. But here, in fluid kinematics, it is somewhat mathematical part is there. Applications are there, but limited. But this fluid kinematics basically it has the application in the flow net. Okay, flow net हा त्याचा application आहे. तो पॉइंट आपण या पॉइंटच्या नंतर जो पुढचा पॉइंट आपण बघणार आहोत, that is velocity potential function and stream function. Okay, त्याचे application आपल्याला फ्लोनेट मध्ये पाहायला भेटतात. फ्लोनेट आपण त्या ठिकाणी काय असतं ते आपण त्या ठिकाणी समजू शकतो विथ द हेल्प ऑफ दिस इक्विपोटेन्शियल लाईन अँड स्ट्रीम लाईन्स. ओके, अँड फ्लोनेट हॅज द अप्लिकेशन इन फाइंडिंग द सिपेज फ्लो. सिपेज एखाद्या डॅमच्या बॉडीमधून अर्धन डॅम असेल, ग्रॅव्हिटी डॅम असेल किंवा कुठलंही स्ट्रक्चर असेल त्याच्यातून आपलं जर सिपेज होत असेल पाणी तर ते सिपेज अनालिसिस करण्यासाठी आपल्याला फ्लोनेटची आपल्याला त्या ठिकाणी मदत होते. वेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन असेल किंवा स्ट्रीम फंक्शन असेल त्याची आपल्याला त्या ठिकाणी मदत होते. ठीक आहे, सो दॅट इज ॲप्लिकेशन ऑफ दिस. हॅव यू रिटन ऑल दिस थिंग्स? Then let us say move ahead. Write on the next problem. Velocity component. या ठिकाणी हा पार्ट हाईड करतो. आता आपल्याला हा प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे स्वतःहून. Write down the problem. Velocity component for three-dimensional incompressible flow is given as velocity components for a three-dimensional incompressible flow is given as U is equal to x cube minus y cube minus z square x. What is that? U is equal to x cube minus y cube minus z square x. Then v is equal to y cube minus z cube. W, small w is equal to minus 3x square z minus 3y square z plus z cube by 3. Check whether flow satisfy the continuity or not. Check whether flow satisfies continuity. त्यामध्ये तीन वेलोसिटीज आहेत म्हणजे आपल्याला तीन हे करावं लागेल. थ्री डायमेन्शनल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो म्हटलेला आहे. ओके, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो म्हटल्यानंतर इक्वेशन जे आहे ते कोणतं इक्वेशन द्यावं लागेल आपल्याला? del u upon del x plus del v upon del y plus del w upon del z is equal to 0. ही जर कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल then we can say that the flow satisfies the continuity. Okay, flow is continuous flow, like that we can say. So let us first of all write down this equation number equation u. X cube
minus y cube minus z square x. Okay, so what is its differentiation? Del u upon del x is equal to. Now tell, who will tell me what is the integration of or differentiation of this part? 3x square minus 3y minus 3y 0 square minus X square minus 3y square 0 minus z square. minus z square. Okay, नाही सर minus z square. Huh. Z cube. Z cube. cube minus Z cube येणार इथे z square आहे ना. See, you are getting confused. कशाचं डिफरन्शिएशन करायचं आणि कशाचं करायचं नाही याच्यामध्ये तुम्ही कन्फ्युज होता. नाउ del v upon del y इक्वेशन आहे इज इक्वल टू y cube. एक मिनिट. Control Z. V is equal to y cube minus z. त्याचं काय डिफरन्शिएशन? del v upon del y is equal to कोण सांगेल? 3y square सर 3y square. Correct. minus Minus what? minus 0 Minus 3x square. Next equation w is equal to 3x square z minus 3y square z plus z cube divided by 3. Okay. It's a differentiation. dw upon dz is equal to 6yz. Yes, minus. Yes, कौन सांगते? 6 सर 6x 6 एक मिनट 3x square z है ना तो z not get confused with this 3x square z है minus 6 xz x z minus तर काय एवढंच येतो काय वेळ येते काय असं येणार का ठीक आहे डिफरन्शिएशन कशाबरोबर करतोय आपण 6x square. taken we are differentiating this w with respect to z. So या ठिकाणी ह्याचे डिफरन्शिएशन कशाला करता येते minus 3x square minus 3y square y square plus 3z square divided by 3. 3 If you will get cancelled here. Now is equal to this minus 3x square minus 3y square plus z square we will get here. Now do the addition of 3. नीचे addition करा. लेफ्ट हँड साइडला हे तिन्हीचे ऍडिशन असेल राईट हँड साइडला हे तिन्हीचे ऍडिशन असेल मायनस हे 3x स्क्वेअर आहे या ठिकाणी मायनस 3x स्क्वेअर कुठे दिसते का बघा आहे का या ठिकाणी मग हे याला कॅन्सल होऊन जाईल z स्क्वेअर कुठे आहे का बघा प्लस z स्क्वेअर या ठिकाणी मायनस z स्क्वेअर आहे या ठिकाणी प्लस z स्क्वेअर आहे म्हणजे हा पार्ट या ठिकाणी कट होऊन जाईल 3y स्क्वेअर या ठिकाणी आहे मायनस 3y स्क्वेअर कुठे आहे का या ठिकाणी म्हणजे हा पार्ट आहे हा पार्ट या ठिकाणी कॅन्सल होऊन जाईल काय येईल उत्तर आपल्याला या ठिकाणी 0 0 del u upon del x plus del v upon del y plus del w upon del z is equal to 0. What does it mean?
whether the flow satisfies the continuity or not. Yes, continuity. Yes, flow is a continuous flow. Okay, flow is a three-dimensional incompressible continuous flow. Yeah, we'll run this. Yes, you can check it here. Flow satisfies the continuity. Someone has a problem? Solve it. Those students who have not yet solved. आता पुढचा पॉइंट आपण बघणार आहोत वेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन. Is it over? Yes. झाला का सगळ्यांचा सोडून प्रॉब्लेम? Yes, sir. Okay, write on the next title, velocity and acceleration. Actually, this point, 1 minute. Velocity and acceleration, this is not in our present syllabus. Okay, we will directly move toward the next point. That is velocity potential function. Okay, write on the title, velocity potential function. I have updated the PPTs, but as I am teaching in the technical lecture in the classroom, PPTs are updated in the updated PPTs are there in the laptop. But there is no change. Whatever the syllabus is there, I am taking it. Don't worry about that. Velocity potential function. I have written the title. So what is the velocity potential function? Velocity potential function. आता हा जो पार्ट आहे ना, हा थोडा मॅथमॅटिकल आहे. थोडा समजण्यामध्ये तुम्हाला डिफिकल्ट वाटेल, बट वी हॅव टू बिअर, वी हॅव टू अंडरस्टँड लाईक दॅट ओनली. ओके, आणि ते डेफिनेशन वगैरे तसेच आहेत मॅथमॅटिकल टाईप. वेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन जो आहे, इट इज डिनोटेड बाय लेटर पाय. ओके, हा लेटर पायने डिनोट केला जातो, दाखवला जातो. त्याला PHI फाय असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो, बिग लेटर फाय.
Okay. What is this velocity potential function? So this is one scalar function. हे phi जो आहे ना, हा एक फंक्शन आहे, स्केलर फंक्शन आहे. कशाचं फंक्शन आहे? इट इज द फंक्शन ऑफ स्पेस अँड टाइम. स्पेस आणि टाइमचा हा फंक्शन आहे, which can be represented mathematically like this. Phi is equal to function f of means function of x, y, z, t. हा ह्याचा फंक्शन आहे, स्पेस अँड टाइमचा फंक्शन आहे phi. Okay, such that it is a function of space and time such that its negative derivative with respect to any direction. याचं जर आपण निगेटिव्ह डेरिव्हेटिव्ह घेतलं इन कुठल्याही एखाद्या डायरेक्शन मध्ये, फॉर एक्झाम्पल वी हॅव जस्ट नाउ सीन देर आर 3 coordinates are there, x, y and z coordinates are there, right? And the velocity in the x direction is velocity component of velocity in x direction is u, component of velocity in y direction is v, and component of velocity in z direction is w, right? That we have that we know now, right? So हा जो phi आहे याचा जर आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतला, okay, with respect to direction, for example say in x direction, if it is changing its value, so its negative derivative means, what does it mean? If we are moving in this direction, जर x वाढत चालले पण ही phi ची व्हॅल्यू काय होत चालली, कमी होत चालली, the value of phi is decreasing in this direction, okay, त्या डायरेक्शन मध्ये. So the negative derivative of this function, velocity potential function phi, in any direction, it gives the velocity in that direction. आता ह्या डायरेक्शन मध्ये velocity कोणती आहे, u आहे, तर ती velocity आपल्याला या ठिकाणी मिळते. Negative sign indicates that the value of phi is decreasing in forward direction, or with increasing the value of x, x ची व्हॅल्यू वाढत चालली पण या ठिकाणी phi ची व्हॅल्यू काय होत चालली, कमी होत चालली. फॉर एक्झाम्पल लेट अस से phi 1, या ठिकाणी phi 1 ची व्हॅल्यू आहे 10, बट या ठिकाणी phi 2 जो आहे, phi 2 ची या ठिकाणी व्हॅल्यू असेल लेट अस से 5. मग हे काय झालं, या ठिकाणी व्हॅल्यू जास्त होती, इकडे कमी झाली, म्हणजेच याचं डिफरन्शिएशन जर आपण केलं del phi upon del x, तर आपल्याला या ठिकाणी काय भेटेल, निगेटिव्ह होईल. So minus del phi upon negative derivative of this scalar function phi, it gives the velocity in that direction. Similarly, या डायरेक्शन मध्ये काय येईल आता, कोण सांगेल, मायनस del phi upon, yes, del phi upon del Y. del y is equal to काय, V. v. p. Similarly, आता या डायरेक्शन मध्ये काय येईल, del phi upon Del Z. dz. del Z z, is equals to W. w. right? Negative derivative of this function in z direction will give the velocity in that direction. We are z direction velocity in w, so that way. So mathematically we can write like this, okay. म्हणजे जे u च्या ऐवजी या ठिकाणी काय केले, u आपण इकडे घेतला आणि हा इकडे घेतला परत, तर आपण हा अशा पद्धतीने लिहू शकतो, ठीक आहे. So u, v and w, these are the how we can find, just do the differentiation of phi with respect to x, its negative derivative will give you the velocity in that direction. With respect to y, you will get the velocity v. With respect to z, you will get the velocity w, where u, v, w are the components of velocities in x, y, z direction. Okay. The negative sign signifies that phi decreases with an increase in the values of x, y, and z. Okay. x ची व्हॅल्यू जर वाढत गेली किंवा y ची व्हॅल्यू वाढत गेली किंवा z ची व्हॅल्यू वाढत गेली, तर phi ची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी काय होते, कमी कमी होत जाते. In other words, it indicates that flow is always in the direction of decreasing phi. Okay. What does it mean? याची व्हॅल्यू कमी होत जाते म्हणजेच काय, या डायरेक्शन मध्ये फ्लो आहे असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. ओके, दिस निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स दॅट देयर इज अ डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ phi in the x direction. Here decrease in the phi in y direction means the flow is taking place in the forward direction, in x direction or in y direction or in z direction. So we can say that
decrease in the pi value, it always shows the direction of flow. Okay. So this was about the velocity potential function. So let it write down in your notebook. Then you will see the next properties of this velocity potential function on the next slide. So first of all, write down the definition and mathematical expression of the velocity potential function phi. In bracket, you can write down there velocity potential function phi. Write down the definition. It is defined as scalar function of space and time such that scalar function of space and time such that its negative derivative with respect to its negative derivative with respect to any direction gives with respect to any direction gives the fluid velocity in that direction. It is denoted by letter phi. Mathematically, the velocity potential function is defined as phi is equal to f of x, y, z for steady flow. Okay. जर फ्लो स्टेडी असेल तर टी त्या ठिकाणी येणार नाही. Such that u is equal to minus del phi upon del x, v is equal to minus del phi upon del y, and w is equal to minus del phi upon del z, where u, v, and w are components of velocities in x, y, and z direction respectively. Then write down below there, the negative sign signifies that the negative sign signifies that phi decreases with an increase in values of x, y, and z. Phi decreases with increase in the values of x, y, and z. त्याच्या नावावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल, इट इज द पोटेन्शियल. जे पोटेन्शियल आहे, वेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन, जे आपण फ्लो नेट मध्ये दाखवतो. फ्लो नेट जो असतो आपला, त्याच्यामध्ये स्ट्रीम लाईन्स हे असे असतात आणि पोटेन्शियल लाईन, वेलोसिटी पोटेन्शियल जे लाईन असतात, पोटेन्शियल लाईन हे असे असतात. ते फ्लो या डायरेक्शन मध्ये टेक प्लेस करतो. These are the streamlines. Stream function आणि या ठिकाणी potential function. This is a phi 1, phi 2, phi 3. Phi 1 will be greater than phi 2, will be greater than phi 3. Okay. म्हणजे जे पोटेन्शियल आहे ते पोटेन्शियल या ठिकाणी कमी कमी होत जाते डायरेक्शनच्या वेलोसिटी डायरेक्शन मध्ये. ठीक आहे. phi 1, phi 2, phi 3 ची व्हॅल्यू कमी कमी होत जाते. जर आपण एखाद्या डॅमच्या अर्धन डॅम असेल त्याच्या बॉडीवरती जर आपण सिपेज अनालिसिस करायचं असेल, ओके, अशा
हे लिक्विडची या ठिकाणी मॅक्झिमम वॉटर लेवल आहे आणि हे सीपेज लाईन या ठिकाणी, ठीक आहे, अशा पद्धतीची केली. तर पिझोमेट्रिक हेड जर आपण या ठिकाणी फाइंड आउट केला, डेटम पासून किती हेड वरती आहे आणि पिझोमेट्रिक हेड म्हणजे ही लाईन, तर आपल्याला लक्षात येते की हे स्ट्रीम लाईन्स आपण नंतर हे ड्रॉ करू शकतो. स्ट्रीम लाईन्स जे आहेत आणि याचं पोटेन्शियल हे आपण कसं ड्रॉ करू शकतो, आपण या प्रत्येक ठिकाणचं पोटेन्शियल फाइंड आउट करू. ओके, या ठिकाणी पाण्याचे लेवल काय आहे, या ठिकाणी काय पाण्याचे लेवल, या ठिकाणी काय पाण्याचे लेवल. So these values of these water levels are nothing but these are the 5 values. Okay, आणि ही 5 ची व्हॅल्यू पुढे या ठिकाणी डिक्रीज होत जाते, कमी कमी होत जाते. ओके, so this 5 1 5 2 5 3 it indicates the values of potential at that particular location. Velocity potential function. Now continuity equation for an incompressible steady flow is, हे आपण बघितलेलं आहे. continuity equation याच्या अगोदरच्या पॉइंट मध्ये आपण पाहिलं. What was the equation? Del v upon del x plus del v upon del y plus del w upon del z is equal to 0. मग आता या इक्वेशन मध्ये जर आपण u v w हे जे आपण या ठिकाणी लिहिलेलं आहे, हे जर आपण पुट केलं तर हे u v w जे आपण टाकलेलं आहे, u च्या ऐवजी मायनस डेल फाय अपॉन डेल एक्स टाकायचं, v च्या ऐवजी मायनस डेल फाय अपॉन डेल वाय टाकायचं, w च्या ऐवजी या ठिकाणी मायनस डेल फाय अपॉन डेल झेड टाकायचं. मग काय होईल? इक्वल टू 0. ओके, ते जे इक्वेशन आहे ते आपण कंटिन्यूटी इक्वेशन आपण इक्वल टू 0 हे आपण जर असं केलं तर याचं आपल्याला डबल डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागेल अँड ह्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होईल? लाईक दिस, डेल स्क्वेअर अपॉन डेल स्क्वेअर फाय अपॉन डेल एक्स स्क्वेअर प्लस डेल स्क्वेअर फाय अपॉन डेल वाय स्क्वेअर प्लस डेल स्क्वेअर अपॉन डेल झेड square is equal to 0. Okay, and this equation है, this equation is in the Laplace form. Okay, the Laplace equation है, right? Laplace equation झाले की तुम्हाला m2 तुम्ही आता डायरेक्ट सेकंड फर्स्ट इयर म्हणून आणलं जेव्हा डिप्लोमा तुम्हाला झाले की Laplace equation वगैरे नसेल झाली? नाही सर. ओके, त्याचं काय आपल्याला एवढं या ठिकाणी गरज नाहीये, जस्ट असंच विचारलं तुम्हाला. हे जी इक्वेशन आहे त्याचा फॉर्म जो आहे तो लॅप्लास इक्वेशन आहे. ठीक आहे, म्हणजे जर फायचे आपल्याला जर त्या ठिकाणी इक्वेशन दिलेले असतील, जसं आपण मगाशी पाहिलं व्हेलॉसिटीचे इक्वेशन आपल्याला दिलेले होत्या, u इज इक्वल टू समथिंग एक्स प्लस वाय, वाय v इज इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर असे इक्वेशन होत्या. त्याच पद्धतीने जर आपल्याला फायची इक्वेशन दिलेली असेल, लेट अस से फाय इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय, फाय इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अशा दिलेल्या असतील आणि हे जर आपण नंतर सॉल्व्ह केलं, ओके, डेल फाय अपॉन डेल एक्स आणि परत त्याचं डबल डिफरन्शिएशन जर केलं, डेल स्क्वेअर अपॉन फाय अपॉन डेल एक्स स्क्वेअर आणि ह्याची जर व्हॅल्यू सगळ्यांची ऍडिशन केल्यानंतर जर त्याची व्हॅल्यू 0 आली, then we can see that it is the possible case of fluid flow. हे आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. दोन डायमेन्शनल फ्लो साठी काय होईल या ठिकाणी? टू डायमेन्शनल फ्लो साठी काय होईल? हा पार्ट त्या ठिकाणी कट होऊन जाईल आणि ही इक्वेशन आपल्याला अशा पद्धतीने लिहिता येईल. ठीक आहे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन. त्याचे प्रॉपर्टीज काय त्या ठिकाणी? इफ द वेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन एक्झिस्ट, जर वेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन फाय जर त्या ठिकाणी असेल तर द फ्लो शुड बी इरोटेशनल. तो फ्लो त्या ठिकाणी कसा पाहिजे? इरोटेशनल असायला पाहिजे. दॅट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन. इफ द वेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन एक्झिस्ट, then it is the flow irrotational type of flow. If the velocity potential function satisfies the Laplace equation, जर ही इक्वेशन त्या ठिकाणी सॅटिस्फाय केली, इक्वेशन नंबर 5.10 or 5.11, depending upon whether the flow is steady flow, two-dimensional flow or three-dimensional flow. Lecture पुढं होता कसला भरला का? जर ही इक्वेशन या ठिकाणी सॅटिस्फाय झाली तर या ठिकाणी आपण काय म्हणू शकतो? सेकंड स्टेटमेंट आहे, इफ द वेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन सॅटिस्फाईज द लॅप्लास इक्वेशन, इट रिप्रेझेंट्स द पॉसिबल स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो.
काय रिप्रेझेंट करतो? जर लॅपलास इक्वेशन सॅटिस्फाय झाली तर आपण काय म्हणू शकतो? वी कॅन से दॅट दॅट गिवन सेट ऑफ इक्वेशन इज द पॉसिबल स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल. म्हणजे हे स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल जे आपण इक्वेशन आहे त्या इक्वेशनला आपण काय म्हणतो? स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल. तर सेम या ठिकाणी आपण ते लागू स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल इररोटेशनल फ्लो. आता हा इररोटेशनल फ्लो हा कॉम्पोनंट वाढला याच्यामध्ये. का वाढला? कारण याच्यामध्ये व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन आहे. जर व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन असेल तर फ्लो शुड बी रोटेशनल. आता ऑलरेडी या ठिकाणी व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन आहे, म्हणजेच हा फ्लो कसा असला पाहिजे? इरोटेशनल असला पाहिजे. त्यामुळे हा कंपोनंट त्या ठिकाणी वाढला. जर त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम मध्ये व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन नसेल, जसं की याच्या अगोदर आपण जे प्रॉब्लेम सोडवले होते त्याच्यामध्ये व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन दिलेलं नव्हता, त्याच्यामध्ये फक्त व्हेलॉसिटी दिली होती. त्यामुळे दॅट फ्लो कॅन बी रोटेशनल ऑर इरोटेशनल. बट ज्यावेळेस व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन असेल त्यावेळेस तो फ्लो जो असतो तो कसा असतो? इरोटेशनल फ्लो असतो. So these are the properties of velocity potential function. Okay. So note down in your write down this thing in your notebook. Write down there. First thing, write down all these conditions here equations. The continuity equation for an incompressible steady flow is continuity equation for continuity equation for an incompressible steady flow is del u upon del x plus del v upon del y plus del w upon del z is equal to 0. आता इक्वेशनला नाव द्या तुमच्या ज्याप्रमाणे जे इक्वेशन आपण दिलेली आहे त्याला आपण इक्वेशनला काहीतरी नाव द्या. त्या नाव दिलेलं आहे दुसरंच काही 5.9 काहीतरी नाव आहे. तुम्ही लिहिलेली इक्वेशन जी आहे give some number to that equation number 1, and say there substituting the values of u, v and w from equation 1. तुमच्या नोटबुक मध्ये असेल इक्वेशन 1. we get आपला काय भेटेल या ठिकाणी? u v w च्या ऐवजी आपण काय टाकायचं होतं आपल्याला? मायनस डेल फाय अपॉन डेल एक्स मायनस डेल फाय अपॉन डेल वाय आणि मायनस डेल फाय अपॉन डेल झेड हे बघा त्या ठिकाणी टाकायचे. इक्वल टू 0. त्याचं काय डबल डिप्रिसिएशन असेल तर डेल स्क्वेअर फाय अपॉन डेल एक्स स्क्वेअर del square phi upon del y square plus del z del square upon del square phi upon del z square is equal to 0. So this equation is the called as Laplace equation of velocity potential function. Then write down below there for 2D case, that is for 2-dimension case, equation. आता ही जी इक्वेशन आहे इक्वेशन नाव होतं इक्वेशन नंबर 2 म्हणा. त्याच्यावरती जी इक्वेशन होती आपली इक्वेशन नंबर 1 होती, ही इक्वेशन नंबर 2 म्हणा. आणि या ठिकाणी for 2-dimension case equation 2 reduces to, त्यातला हा पार्ट निघून जाईल आपल्याला इक्वेशन भेटेल.
Is it over? झालं सगळ्यांचं लिहून? Write on the title there, properties of velocity potential function. Properties of velocity potential function. हा जो टॉपिक आहे तो व्यवस्थित समजून घेतला तर समजतो, नाहीतर समजायला थोडं हार्ड आहे. अदरवाइज यू हॅव टू बाय हार्ट इट, म्हणजे आपल्याला हे पाठच करावं लागतं काही पॉईंट्स, डेफिनेशन म्हणा किंवा ह्याची प्रॉपर्टीज आहेत. जर समजला तर गरज नाही, नाही समजलं तर आपल्याला ते गोष्टी पाठ करावं लागतात. जसं काय ते प्रॉपर्टीज आहेत. फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 त्या परीक्षेमध्ये वगैरे विचारले जाऊ शकतात 2 मार्काला. If velocity potential function exists, the flow should be irrotational. Second, if the velocity potential phi satisfies the Laplace equation, if velocity potential phi satisfies the Laplace equation, it represents possible steady incompressible irrotational flow. Possible steady incompressible irrotational flow. Is it over? झालं का लिहून सगळ्यांचं? Yes, sir. Okay, let us see the next point here, that is stream function. So आपण velocity potential function पाहिलं, तसं या ठिकाणी दुसरं एक फंक्शन आहे, that is called as the stream function. मगाशी मी या ठिकाणी डायग्राम जी काढून दाखवली तुम्हाला, मी फ्लो नेटची डायग्राम दाखवली असं मी. तर त्याच्यामध्ये हे जे वर्टिकल हे जे लाईन दिलेले, दिस लाईन्स रिप्रेझेंट्स दी stream lines, okay, and these lines will have some stream function psi1. This velocity stream function, it is denoted by letter psi, okay. जो त्रिशूलासारखा दिसतो त्याला आपण म्हणतो psi. It is a Greek word. Pronunciation, okay, it's written as psi, okay. ह्याला psi नाही म्हणायचं, त्याला काय म्हणायचं, psi. P is silent here. So stream function psi is denoted here as psi1, psi2, and here psi3 like this, okay. And this velocity potential function, it can be represented as phi1, phi2, phi3, okay. याच्यामध्ये आपण काय म्हटलं होतं, जसा वेलोसिटी पुढे जाईल, आपण पुढे जाईल, तसं वेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन जो आहे तो काय होतं, कमी कमी होत जातो. म्हणजेच phi1 will be greater than phi2. phi2 या ठिकाणी कमी असेल, again phi3 will be less than phi2, okay. But such things not happens with the
velocity this stream function. हे stream function चे व्हॅल्यू जे असतात त्या सेमच असतात. psi1 will be equal to psi2 will be equal to psi3. Okay, there is no change in the value as these are moving in the same direction. Okay, along with each other. So stream function, the definition of stream function, it will be somewhat similar to the definition of velocity potential function. Velocity potential function ची आपण मागाशी डेफिनेशन आपण तुम्हाला सांगितली होती. What was the definition? Differentiation of, see here तीन coordinates आपण दाखवले होते, x coordinate, y coordinate आणि z coordinate, right? x coordinate ला असलेला velocity component आहे u, y ला आहे v, small v आणि या ठिकाणी small w. Okay, w, small w is the velocity component in z direction, right? So the stream function, this potential velocity potential function, it was nothing but it is the scalar function. Okay, velocity potential function is like scalar function of space and time such that its negative derivative म्हणजेच काय del phi upon del x, its negative derivative, it gives the velocity in that direction. आता हे velocity potential function चा डेरिव्हेटिव्ह आपण कुठे घेतलं, x डायरेक्शन मध्ये घेतलं. ओके, तर this negative derivative, it gives the velocity potential function in x direction, that is nothing but it is gives the velocity in the x direction, that is u. Similarly या डायरेक्शन मध्ये जर आपण निगेटिव्ह पोटेन्शियल आपण घेतलं, डेरिव्हेटिव्ह घेतला, that is nothing but del phi upon del y जर घेतला तर आपल्याला या ठिकाणी काय भेटेल, it will gives the velocity in y direction, that is small v. ओके, असं आपण याचे डेरिव्हेशन या ठिकाणी केली होती डेफिनेशन. Similarly for the stream function also, but in different way. It is defined as, it is again scalar function of space and time such that its partial derivative, आता या ठिकाणी निगेटिव्ह डेरिव्हेटिव्ह नाही म्हणत आपण, काय म्हणतोय, partial derivative with respect to space, with respect to any direction gives the velocity component at right angles to that direction. Okay, the velocity potential function मध्ये आपण काय म्हटलं होतं, in that same direction. ओके, ज्या डायरेक्शन मध्ये आपण याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलेला आहे त्या सेम डायरेक्शन मध्ये जी वेलोसिटी असेल ती वेलोसिटी तो रिप्रेझेंट करतो असं आपण म्हटलं होतं. पण आता स्ट्रीम फंक्शन मध्ये आपण काय म्हणतोय, ज्या डायरेक्शन मध्ये ही वेलोसिटी स्ट्रीम फंक्शन बदलतोय किंवा चेंज होत चाललंय, लेट अस से डेल साय अपॉन डेल एक्स, म्हणजे एक्स डायरेक्शन मध्ये सायची व्हॅल्यू चेंज होत चालली, बट इट इज नॉट गोइंग टू रिप्रेझेंट द velocity in the same direction, but rather it will represent the velocity in perpendicular direction. Okay, म्हणजे या डायरेक्शनला परपेंडिक्युलर डायरेक्शन ही असू शकते किंवा ही असू शकते, जनरली ही आपण घेतो. त्यामुळे या डायरेक्शन मध्ये, या डायरेक्शनच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये असणारी वेलोसिटी ही आपण या ठिकाणी रिप्रेझेंट करतो, दाखवतो. ओके, सो हियर that's why it is written here, it gives the velocity component at right angle to that direction. याची डायरेक्शन ही आहे, पण याची राईट अँगल डायरेक्शन म्हणजे कोणती आहे, ही आहे. या ठिकाणी असणारी वेलोसिटी कोणती आहे, दॅट इज v. ओके, इट विल रिप्रेझेंट द v velocity in that right angle direction. Okay, and it is denoted by letter psi, and it is defined only for two dimensional flow. हा जो स्ट्रीम फंक्शन असतो, हा स्ट्रीम फंक्शन फक्त 2 डायमेन्शन साठीच रिप्रेझेंट केला जातो, त्यामुळे हा पार्ट त्या ठिकाणी येणार नाही. ठीक आहे, सो we can write mathematically we can represent this psi function as function psi is equal to function of x and y for the steady flow. जर steady flow नसेल तर त्या केस मध्ये आपण this equation can be written as a function of x comma y comma t, that is time, it will change with respect to time also. For the steady flow we have to represent like this, and this is the mathematical एक्सप्रेशन फॉर द डेफिनेशन. हे आपण जी डेफिनेशन या ठिकाणी वाचली त्या डेफिनेशनचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन जे आहे ते या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. सो राईट डाऊन दिस पार्ट फॉर डेफिनेशन अँड दिस मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन, देन वी विल सी द कंट्रीब्युशन हियर. ओके, नोट इट डाउन. सर सिग्मा फाय एस आय आपण पाय dy सर इज इक्वल टू मायनस यू कसा आला सर? त्या ठिकाणी त्याची डायरेक्शन बदलते. ठीक आहे, हे जे आहे
ते आपण घेताना यू इथं घेतलाय आणि व्ही इथं घेतलेला आहे. ठीक आहे. तर ह्याची परपेंडिक्युलर डायरेक्शन आपण ही घेतली, ही अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. आता ह्याच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शन म्हणजे ही डायरेक्शन आली, त्याच्या उलटी डायरेक्शन आली. ओके, त्यामुळे या ठिकाणी ही मायनस साइन घेतलेलं आहे. Write down the definition and mathematical expression. Do it fast. Okay, again, similarly, as we have put the function velocity potential function in the continuity equation. So continuity equation मध्ये आपण velocity potential function टाकल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन भेटली होती, एक लॅपलास इक्वेशन. त्याच पद्धतीने या ठिकाणी पण आपण आता काय करायचं, इन्स्टेड ऑफ युजिंग दॅट कंटिन्युटी इक्वेशन जे आहे, कंटिन्युटी इक्वेशन फॉर द 2 डायमेन्शनल फ्लो, या इक्वेशन मध्ये u आणि v ची व्हॅल्यू आपल्याला काय टाकायचे, त्या व्हॅल्यू त्या ठिकाणी टाकायचे. राईट. मग हे टाकल्यानंतर आपल्याला काय होईल, काय भेटेल या ठिकाणी, we will get this equation like this. Double differentiation we have to do it. So it can be represented, it can be written like this. Del square psi upon del x del y plus del square psi upon del x del y is equal to 0. ठीक है. सो जर आपण ही इक्वेशन सॉल्व्ह केली आणि जर आपल्याला उत्तर त्या ठिकाणी 0 आलं, दिलेल्या व्हॅल्यू आपल्याला जर साईची व्हॅल्यू दिली असतील आणि त्याचं डिफरन्शिएशन केल्यानंतर आणि या इक्वेशन मध्ये जर आपण व्हॅल्यू टाकल्या आणि जर त्याचं उत्तर 0 आलं, देन व्हॉट वी कॅन से, द एक्झिस्टन्स ऑफ साय मीन्स पॉसिबल केस ऑफ फ्लुइड फ्लो. जर ते ठिकाणी 0 आलं तर त्या ठिकाणी आपण काय म्हणू शकतो, इट इज द पॉसिबल केस ऑफ फ्लुइड फ्लो. But the flow may be rotational or irrotational flow. तो जो फ्लो जो आहे, तो रोटेशनल पण असू शकतो किंवा इरोटेशनल पण असू शकतो. What is rotational flow? If the fluid particles, if it is rotating about its own axis also, okay, while moving in the forward direction, let us say या डायरेक्शन मध्ये स्वतःच्या about its own axis and it is also moving in the forward direction and it is rotating about its own axis also, then that flow is called as the rotational flow. जर तो रोटेशन होत करत नसेल, then it is called as the rotational flow. The flow may be rotational or irrotational. The rotational component omega z is given by omega z is equal to rotational component. Omega z is equal to 1 upon. So this is not necessary. You can skip this part, the line here. Substituting. जर आपल्याला हे काढायचं असेल तर ह्या गोष्टी लिहाव्या लागतील, या इक्वेशन मध्ये टाकायचे आपल्याला. For the irrotational flow, omega z will be 0. Hence, our equation becomes psi square
phi del square psi upon del x square plus del square psi upon del y square is equal to 0, which is the Laplace equation for the psi. So you can skip this part. Writing this directly, we will write down the properties of the stream function. Okay, write on the title, properties of the stream function. Properties of stream function. Write on first property. If stream function psi exists, if stream function psi exists, comma, it is possible case of fluid flow. It is possible case of fluid flow, which may be rotational or irrotational. Which may be rotational or irrotational. सी मगाशी आपण व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन याच्या प्रॉपर्टी ज्यावेळेस आपण लिहित होतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी पहिलं सेंटेन्स आपण काय लिहिले बघा, इफ द व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन एक्झिस्ट देन फ्लो विल बी इरोटेशनल असं म्हटलेलं होतं, राईट. त्यावेळेस फ्लो असतोच पण इट विल बी इरोटेशनल काइंड ऑफ फ्लो. बट हिअर व्हॉट वी आर सेइंग, जर स्ट्रीम फंक्शन एक्झिस्ट करत असेल then it is the possible case of fluid flow which may be rotational or irrotational. आपण ते सांगू शकत नाही whether it is rotational or irrotational. ठीक आहे. सेकंड प्रॉपर्टी, if the stream function satisfies the Laplace equation, जर ते स्ट्रीम फंक्शननी लॅप्लास इक्वेशन जी आपण वरती पाहिलेली आहे डेल स्क्वेअर साय अपॉन डेल एक्स डेल वाय प्लस डेल स्क्वेअर वाय साय अपॉन डेल एक्स डेल वाय, ती जी इक्वेशन आहे इक्वल टू 0, ती जर सॅटिस्फाय केलेली असेल करत असेल स्ट्रीम फंक्शन, then we can say that it is the possible case of irrotational flow. त्या केस मध्ये त्यावेळेस आपण म्हणू शकतो की ते पॉसिबल केस ऑफ irrotational फ्लो आहे. ठीक आहे. So this was about velocity potential function and stream function. Now let us solve the problems based upon this stream function and velocity potential function. Velocity potential function. Is the screen visible? स्लाइड मोठी केलेली दिसते का तुम्हाला? Yes, sir. Problem दिसतोय? Write down there. The velocity potential function is given by. Sir, full screen करायची. फुल स्क्रीन, हा तेच मी फुल स्क्रीन केलेली आहे, तुम्हाला दिसत नाही का म्हणून विचारतो. दिसत नाही. आता दिसते का? Is it visible हो now? सर. Okay. हो सर. Write on the problem. The velocity potential function is given by phi is equal to 5 in bracket x square minus y square. 5 in bracket x square minus y square full stop. Calculate velocity component at point. Calculate velocity component at point 4, 5.
4,5. आता मला सांगा व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन साठी आपण इक्वेशन काय लिहून घेतलेले? u इज इक्वल टू काय इक्वेशन आहे सांगेल? u इज इक्वल टू मायनस डेल फाय अपॉन डेल एक्स. v साठी काय इक्वेशन लिहिली आपण? मायनस डेल फाय अपॉन डेल वाय. Y. आणि w साठी काय लिहिली? मायनस डेल फाय अपॉन डेल Del. झेड. हे इक्वेशन लिहिली. जर आपल्याला व्हेलॉसिटी कंपोनंट काढायचे असतील म्हणजे जर u काढत असेल तर काय करावं लागेल? हे जी इक्वेशन आहे त्याचं आपल्याला डिफरन्शिएशन करावं लागेल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, म्हणजे आपल्याला काय भेटेल? लेफ्ट हँड साइडला डेल फाय अपॉन डेल एक्स. जर मला v काढायचं असेल तर याचं डिफरन्शिएशन करावं लागेल विथ रिस्पेक्ट टू वाय. ओके, आणि जर या ठिकाणी प्रॉब्लेम मध्ये झेड पण दिलेला असेल एक्स वाय झेड. ओके, जर झेड दिलेला असेल तर त्या केसमध्ये याचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू झेड करावं लागेल. आता प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला झेड दिली नाही त्यामुळे हा पार्ट आपल्या या ठिकाणी स्किप होऊन जाईल. मग हा जो ही जी इक्वेशन आहे त्या इक्वेशनचं सगळ्यात अगोदर तुम्ही डिफरन्शिएशन करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणजे आपल्याला u भेटून जाईल आणि देन डू द डिफरन्शिएशन ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y. सो लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन गिवन इक्वेशन अगोदर लिहून घ्या. फाय इज इक्वल टू मायनस 5x² मायनस y². अगोदर हे ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय करून घ्या. हे ब्रॅकेटच्या बाहेर जर आलं तर काय 5x² मायनस 5y² असेल. आता याचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y काय येईल? लेफ्ट हँड साइडला काय येईल? डेल साय अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू त्याचं डिफरन्शिएशन काय येईल? 5x² चं 10x 10x. त्याचं डिफरन्शिएशन काय येईल? 0. minus Right. So 10x will be the value here of the del psi upon del phi upon del x. Similarly, do the differentiation of the same equation with respect to y. You will get del phi upon del y is equal to minus 10y. जर u is equal to काय असते मायनस डेल फाय अपॉन डेल एक्स असेल तर या इक्वेशन मध्ये जर मी मायनस दिलं तर दिस मायनस 10x विल बिकम द व्हॅल्यू ऑफ u. राईट, व्हेलॉसिटी कंपोनंट u आणि v आर गिवन ॲज u इज इक्वल टू मायनस डेल फाय अपॉन डेल एक्स. म्हणजेच काय करावं लागेल? जे ही व्हॅल्यू आलेली आहे त्याला आपण मायनसनी गुणावं लागेल. सिमिलरली या ठिकाणी पण मायनस नाही, दोन्ही साईडला मायनस मल्टिप्लाय करा. दोन्ही साईडला या ठिकाणी मायनस मल्टिप्लाय करा. मायनस मायनस या ठिकाणी प्लस होऊन जाईल. सो मायनस डेल फाय अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 10y. सो ही व्हॅल्यू काय होईल? प्लस होऊन जाईल. v ची व्हॅल्यू काय होईल? प्लस होऊन जाईल. हे आपल्याला u आणि v च्या इक्वेशन भेटल्या. ही जी व्हेलॉसिटी कंपोनंट आहे इन एक्स डायरेक्शन, व्हेलॉसिटी कंपोनंट इन वाय डायरेक्शन याचे इक्वेशन आपल्याला या ठिकाणी भेटलेले आहे. u is equal to minus 10x and v is equal to 10y. या दोन इक्वेशन भेटले. आता आपल्याला काय करायचं आहे? ऍक्च्युअल व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करायची. इक्वेशन तर भेटली पण ऍट पॉइंट x इज इक्वल टू, आता हे ब्रॅकेट मध्ये 4,5 लिहिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये जी पहिली जी व्हॅल्यू असते ती असते x व्हॅल्यू आणि दुसरी जी व्हॅल्यू असते ती असते y व्हॅल्यू. बरोबर आहे, हे सगळ्यांना माहित असेल. तर x इज इक्वल टू 4 पुट करायचं आणि y इज इक्वल टू 5 पुट करायचं ज्या ज्या ठिकाणी गरज पडेल त्या त्या ठिकाणी. आता या इक्वेशन मध्ये x आहे तर या ठिकाणी x पुट करा. मायनस 10 इंटू काय लिहायला लागेल आपल्याला? 4 लिहायला लागेल. म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी काय भेटेल? मायनस 4t. आता या ठिकाणी y इज इक्वल v इज इक्वल टू काय? 10y. मग 10 इंटू y ची व्हॅल्यू किती आहे त्या ठिकाणी? 5y. हे पुट करा. देन यू विल गेट हिअर 50. ओके, आणि ह्याला युनिट नाहीये त्यामुळे ह्याला तुम्ही फक्त युनिट जरी म्हणलं तरी चालेल. युनिट्स इट मे बी मीटर पर सेकंड, इट मे बी सेंटीमीटर पर सेकंड, जे काय असेल दिलेलं नाही त्यामुळे आपण त्या ठिकाणी फक्त युनिट्स असं लिहायचं. दिस वॉज द प्रॉब्लेम. कॅल्क्युलेट द व्हेलॉसिटी कंपोनंट म्हटलेलं आहे आणि हे व्हेलॉसिटी कंपोनंट u आणि v हे आपण या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलेले आहे.
झालं का सगळ्यांचं उत्तर? Yes. Have you noted down the problem? चॅट बॉक्स मध्ये काय टाकले? स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीला युनिट नसतं, मग आन्सर मध्ये जे आलं त्याला युनिट लिहिलं तर चालेल का? स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीला युनिट, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी कुठे आहे या ठिकाणी? वेलोसिटी आहे. सी यू अँड व्ही दीज आर द वेलोसिटी. फर्स्ट चॅप्टर मध्ये स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटल युनिट नसतं ना, मग जे आले आन्सर त्याला युएनआयटी युनिट म्हणून लिहिले तर चालते का? नाही नाही नाही, त्या ठिकाणी काय गरजच नाही युनिट लिहायची. नंबर जे असतात ते नंबरला पण युनिट लिहितो का? कुठलाही नंबर लिहित नाही. डायमेन्शनलेस जे व्हॅल्यू असतात, रेनॉल्ड्स नंबर आहे फॉर एक्झाम्पल, त्याला काही युनिटच नाही, नंबर आहे तो, नंबरला युनिट असतं कधी. तसं स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी पण हा एक नंबर आहे, त्यामुळे त्या ठिकाणी त्याला युनिट लिहायची गरज नाही, युनिट पण लिहायची गरज नाही स्पेसिफिकली. ठीक आहे. डिफरंट कसं करायचं गणेश? काय डिफरंट करायचं आपल्याला? गणेश तुमचा प्रश्न काय विचारा मला एकदा, क्लिअर कळलं नाही काय म्हणायचं गणेश. सर ते डिफरन्शिएशन तुम्ही म्हणत होते पहिले. कुठलं? हे का? त्याचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आणि विथ रिस्पेक्ट टू वाय. हा सर. ओके, आय विल टेल यू. इट्स क्वाइट सिंपल. आता तुम्हाला ह्याला सिम्प्लिफाय करून घ्या. 5x² आणि हे काय 5y². मग ह्याचं डिफरन्शिएशन करायचं आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मग ह्याचं काय होईल? ∇φ/∇x येईल. आणि ह्याचं काय होईल? x⁴ यांचं डिफरन्शिएशन काय असतं गणेश? x⁴ मागास तुम्हाला सांगितलं मी डिफरन्शिएशन काय x⁴ 2x⁴1. not 2x. It is n into x⁻n−1. हे लिहून ठेवा, विसरत असेल आपल्याला, माहित नसेल. x⁻n ब्रॅकेट त्याला डॅश करा म्हणजे त्याचं डिफरन्शिएशन x⁻n डिफरन्शिएशन ऑफ x⁻n. किंवा मला हे असं लिहिता येईल ∇/∇x x⁻n असं लिहिते. त्याचं डिफरन्शिएशन काय n into x⁻n−1. ओके. मग या ठिकाणी डिफरन्शिएशन कशाच होईल? या पार्टचं डिफरन्शिएशन होईल ज्याच्यामध्ये x आहे. ज्याच्यामध्ये y आहे त्याचं डिफरन्शिएशन होणार नाही, कारण we are differentiating it with respect to x. ओके. मग याचं डिफरन्शिएशन काय? हे 5 आहे, ते आहे तसंच त्या ठिकाणी लिहायचं, कॉन्स्टंट आहे. मग 2x² चं डिफरन्शिएशन काय येईल? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म्युला काय लिहिता येईल आपल्याला? हे 2 लिहिता येईल इथे खाली. आणि x⁻² काय लिहिता येईल? 2−1. 2−1 लिहायची गरज नाहीये, 2−1 is 1. ओके. सो इज इक्वल टू 5 into 2 10x. ओके. सो ∇φ/∇x इज इक्वल टू 10x. हे आपलं डिफरन्शिएशन झालं. आता सेम इक्वेशनचं आपल्याला डिफरन्शिएशन करायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू y. ओके. मग ज्यावेळेस आपण विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरन्शिएशन करत असतो त्यावेळेस हा पार्ट त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट होऊन जाईल. आणि कॉन्स्टंट, कुठल्याही कॉन्स्टंटचं डिफरन्शिएशन काय असतं? 0. ठीक आहे. अगोदरच्या याच्यामध्ये ह्याचं 0 झालं, आता याच्यामध्ये याचं 0 होईल. त्याच्यानंतर 0 हे मायनस साईन आहे तसं या ठिकाणी कंटिन्यू पुढे आणलं. परत हे 5 मल्टिप्लाइड बाय पॉवर रेस टू किती 2 आहे, म्हणजे पॉवर मी इथे घेतली 2 इंटू y⁻² पॉवर -1, दॅट इज 2−1 1. सो आय कॅन राईट हिअर ∇φ/∇y इज इक्वल टू -5 into 2 means 10 -10y. Okay. In this way we have to do the differentiation. समजलं? हा सर. Okay. So let us solve the next problem here. This was on the potential velocity potential function. Now this problem is on stream function.
Okay, write down. A stream function is given by psi is equal to 5x minus 6y. Five x minus 6y. Stop. Calculate the velocity component and also calculate the velocity components and also magnitude direction of the resultant velocity at any point. Magnitude direction of resultant velocity at any point. So problem is similar to the previous one. Here additional part we have to find out the magnitude direction of the resultant velocity and yes, that is it. So first of all, find out the values of u and v. Same procedure is there. Now we have to be cautious about the value, how to find out the u and v. Velocity potential function मध्ये त्या ठिकाणी सगळीकडेच मायनस होतं, पण आता स्ट्रीम फंक्शन मध्ये एका ठिकाणी प्लस आहे आणि एका ठिकाणी मायनस आहे. ते आपल्या लक्षात आलं पाहिजे कुठं आहे प्लस आणि कुठं आहे मायनस. ते स्ट्रीम फंक्शन मध्ये बघा, u च्या ठिकाणी मायनस आहे आणि v च्या ठिकाणी प्लस आहे. ठीक आहे, म्हणजे u इज इक्वल टू मायनस डेल साय अपॉन डेल एक्स आहे, v इज इक्वल टू मायनस त्या ठिकाणी नाहीये, प्लस आहे. ही गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी ध्यान ठेवली पाहिजे. Let us do the differentiation of this equation first of all with respect to x and then with respect to y. ज्यावेळेस आपण x बरोबर डिफरन्शिएशन करतो त्यावेळेस डिफरन्शिएशन काय आहे? 5x चे डिफरन्शिएशन is 5, 6y चे 0. That is del psi upon del x will be equal to 5. Similarly, again differentiating the equation with respect to y, 5x will become 0 and 6y will become minus 6. But the velocity component u and v in terms of stream functions are given as. The definition मध्ये आपण त्याची फॉर्म्युला लिहिलेला आहे. u is equal to minus del psi upon del x and v is equal to del psi upon del x and they over the dy del y. ते मायनस साइन जे आहे इथलं या ठिकाणी बऱ्याच जणांची मिस्टेक होऊ शकते, त्यामुळे व्यवस्थित हे करा. हे जे मायनस साइन आहे हे मायनस साइन ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हे डेफिनेशन बरोबर आहे मायनस साइन आहे, ते मायनस साइन मी या ठिकाणी टाकलं आणि ही जी व्हॅल्यू आलेली आहे ते व्हॅल्यूचं मायनस साइन 6 minus 6y हे मायनस 6y मी ब्रॅकेटमध्ये टाकलं, मग हे मायनस मायनस काय प्लस होऊन जाईल. ओके, या ठिकाणी फक्त युनिट्स लिहिले तरी चालेल, युनिट्स पर सेकंड नाही लिहिले तरी चालेल, 6 units असं म्हणलं तरी चालेल. युनिट कॅन बी एनीथिंग. देन v इज इक्वल टू काय असतं, डेल साय अपॉन डेल एक्स. म्हणजे ही व्हॅल्यू आहे तशी या ठिकाणी टाकू द्यायची. आता रिझल्टंट कसा काढतो आपण? एव्हरीबडी नोज हाऊ टू फाइंड आउट द रिझल्टंट. दिस इज द u, दिस इज द v. व्हॉट इज द लॉ ऑफ पॅराग्राम? और समेशन सिग्मा एफ एक्स आणि सिग्मा एफ वाय हे दोन कंपोनंट आपल्याकडे आहेत सध्या. एक्स कंपोनंट आणि वाय कंपोनंट. मग रिझल्टंटचा फॉर्म्युला काय आपल्याकडे? रिझल्टंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वेअर प्लस समेशन एफ वाय स्क्वेअर. हा रिझल्टंट काढायचा, मॅग्निट्यूड काढायचा, हा फॉर्म्युला आहे. बरोबर आहे. आता या ठिकाणी हे कंपोनंट टाकून द्या, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स. आता या ठिकाणी एक्स डायरेक्शन मध्ये एकच व्हेलॉसिटी आहे, त्या ठिकाणी ते एक्स चे यू व्हेलॉसिटी जी आहे ते यू या ठिकाणी लिहून द्या, 6 स्क्वेअर प्लस व्ही. ओके, हे इक्वेशन आहे. रिझल्टंट व्हेलॉसिटी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वेअर प्लस व्ही स्क्वेअर, 6 स्क्वेअर प्लस 5 स्क्वेअर इज इक्वल टू दिस मच
दिस इज द रिझल्टंट व्हेलॉसिटी. डायरेक्शन रिझल्टंट नंतर आपण रिझल्टंटची डायरेक्शन जर काढत असेल तर नोटेशन या ठिकाणी थिटा घ्या. थिटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ v अपॉन u. राईट. tan इनवर्स सिग्मा y अपॉन सिग्मा fx. सिग्मा fy अपॉन सिग्मा fx असा असतो. सो आता या ठिकाणी tan इनवर्स u किती आहे 5. v इज इक्वल टू 5, u इज इक्वल टू 6 हे टाका आणि त्या ठिकाणी अँगल फाइंड आउट करा. चेक वेदर यू आर गेटिंग दिस अँगल और नॉट. You may get the angle in your calculator as something 69.5 degree like that. डेसिमल मध्ये भेटू शकतो. हे डेसिमलचं तुम्हाला डिग्री आणि मिनिट मध्ये कन्वर्जन करता आलं पाहिजे. 39.80. 39.80. हा. ओके. हे जर तुमचा डेसिमल मध्ये अँगल आला, डिग्री मिनिट मध्ये काढत असेल तर तुम्हाला कॅल्सीवरती एक तुमच्या बटन असतं, ते बटन प्रेस करा आणि तुम्हाला ते डिग्री मिनिट्स मध्ये पण तुम्हाला अँगल भेटून जाईल. 39 degree 48 second. हम्म. 39 degree 47 minute 39.47. बघा ना तुम्ही. सी तुमचा अँगल 39.80 आला असेल. 39.80 हे असा आपला अँगल आला डिग्री मध्ये. हा डेसिमल मध्ये अँगल झाला 39.80. हे बटन प्रेस करायचं 0 आणि हा त्याला एंटर मारा. हे तुमचं 39 डिग्री मिनिट सेकंड मध्ये तुम्हाला उत्तर भेटते. सर ते आन्सर डिग्री मध्ये कंपल्सरी करायलाच पाहिजे का? तसं काय नाही. इट इज नॉट कंपल्सरी. तसं काय मेन्शन नाही केलं. तुम्ही असे डेसिमल मध्ये पण ठेवू शकताय किंवा डिग्री मिनिट्स मध्ये पण करू शकताय. ते कॅल्क्युलेटर अजून त्यांना दाखवूया मुलांना आपण कसं करायचं. कॅल्क्युलेटर मध्ये बघा दिसते का तुम्हाला? जरा मोठं करू द्या. कॅल्क्युलेटर मध्ये तुमच्या अशा टाइपचं एक बटन आहे बघा. हे दिसतंय का सगळ्यांना? 0 आणि वरती स्वल्पविराम आहे. हा सर. हे बटन प्रेस केल्यानंतर तुम्हाला त्याचा आन्सर भेटून जाईल. तो एक मिनिट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया. बॅकग्राऊंड कॅल्क्युलेटर वरती हे जे सिम्बॉल आहे दिसते का सगळ्यांना? येस. Yes, sir. हा 39 पॉईंट किती आलेलं उत्तर तुमचं? 48. पॉईंट मध्ये 39.80 आलं होतं हा सर. 39.80. ओके. 39.80 आणि हे बटन प्रेस करायचं आणि परत इक्वल टू म्हणायचं. तुमचं डिग्री डेसिमल मध्ये कन्वर्जन होईल. डिग्री मिनिट सेकंड मध्ये कन्वर्जन होईल. ठीक आहे. आपला टाइम संपत आलेला आहे. लेट मी टेक युअर अटेंडन्स. तुम्ही फोन आहेत का तुमच्याकडे? फोन आहेत ना दोघांकडे? लॉग इन करा. साईनचं बुक आहे तुमची याच्यावरती एंट्री करा असेल दिसते. कसं आहे याच्यावरचा रेकॉर्ड ठेवायचं थोडा अवघड. स्क्रीनशॉट काढले की ते डायरेक्ट सगळ्यांची स्क्रीन एकत्र येते.
झाले का तुम्ही जैन बघून? किंवा साइन करत नाही पाहिजे. Okay, I have taken your attendance. Now you can leave the session. If you have any difficulty, you can ask.